Welcome back to my channel. It's me Nabil. So as you can see the title below, hari ni aku nak unboxing Suprise Parcel. So without further ado, let's roll to the intro. Macam biasa disclaimer, kemana aku pergi setelah lama menghilang, like beberapa minggu yang lepas je aku baru post. As korang tahu, handphone aku kan kena pickpocket. Aku kan kena pickpocket masa kat KL. So dia macam satu halangan lah untuk aku buat video. And kalau korang rasa macam kenapa pelik sangat aku punya background ni, sebenarnya rumah aku ada contraction. Kalau aku flip video ni memang nampak mangkuk jamban pun depan aku. Tapi bukan aku kat toilet lah, ni kat bilik. Maksudnya terlampau messy, tak siap lagi, you know. Even bilik aku tak siap lagi. So kalau background ni mengganggu korang, I'm so sorry. So let's open this parcel. Actually I hope with this purchase aku akan keep on continuing buat video. Oh ya, tak lama lagi kita dah nak kita dah nak puasa kan. So please drop your comment below apa yang korang nak video along this bulan Ramadan, okay? And anything yang korang nak video for next video, drop the comment down below. Please, I really need the idea right now. So let's go. So I received the parcel. Actually aku tahu apa kat dalam ni, but aku nak just for like reminder. This is macam aku punya ikhtiar lain untuk aku teruskan buat video. So let's unboxing this. So wow, I didn't expect this much. Did you see it? Oppo Reno 80. Why? 80, 5G. So I bought a new phone. After I kena pickpocket and I cannot do anymore. I usually use my mom's punya phone, but adik aku pun kebetulan handphone dia rosak, so dia perlukan. Actually I have like phone juga. But this phone like macam dah 2 tahun lebih aku guna handphone ni. And handphone ni tahan gila, jatuh tu je cakap lah berapa kali dah jatuh. And handphone ni pernah, kau tahu tak, terkepit dekat bonet. Macam aku tengah cari barang dekat dalam kereta member aku, and aku letakkan bonet, lepas tu kan dari tempat letak tu kan, aku letak, and aku lupa aku letak handphone aku kat situ. So aku tutup, and dia terkepit. But it's still okay till now. And aku tak tahulah, aku tak pernah beli, bukan tak pernah lah, untuk aku renew handphone macam daily use yang baru, like susah gila. But usually handphone yang aku guna untuk YouTube sentiasa up to date. Like it's okay lah. Okay, banyak buat aku baby ni kan. So I bought a new phone. It takes sometimes untuk aku kumpul duit. And kenapa tak beli kamera? Because first kalau kamera, aku ada laptop, but nak tu lagi, you know, macam susah. Lagi kamera mahal lah, 3K. And aku tak sabar-sabar untuk like get a new one supaya aku boleh teruskan vlogging. So finally aku tak boleh nak review sebab aku tak reti sangat, but aku akan cerita kat korang sikit kan. Boleh lah sikit. Oh my god, new one. Handphone ni baru gila, launch like February. If I'm not mistaken, it's launched in February. February mana tadi? 10 Februari dia dah baru keluar. So now is like 13 of March, like sebulan yang lepas. Like 8GB and 256GB. Kenapa tak beli iPhone? I'm not a big fan of iPhone. Aku adalah big fan of Android.
Cause you know, banyak benda yang Android boleh buat tapi iPhone tak boleh buat. So jangan kecam saya. I just love and selesa guna apa namanya? Guna Android. So yeah, that is the main reason kenapa aku tak beli. So this is what it looks like, guys. Oh, I can't wait. Tak sabar sih. So kat belakang ni dia tulis colour sunrise gold as like what I want. Handphone ni dia ada colour black and sunrise gold. So aku ambil sunrise gold 8GB 256. Dia untuk spek nantilah aku cakap. So let's unboxing first. Aku pula sekejap tak bawa pisau. Finally boleh juga. Finally guys. I feel so happy. I really take time to pull the trigger like buy a new phone. Aku betul-betul perlukan masa. Macam betul ke aku kuat ni, betul ke. Tak ada tip apa-apa aku rasa. Yeah. Kalau korang dengar background story mak aku tengah masak and respect kat rumah kita orang under construction, so dia macam bergaung. No? Ta-da! Ta-ta-ta-ta-ta! Oppo Reno 8T. Oppo. Apa yang kita akan dapat dalam kotak? Wah, risau kita sama sini. So, the first one. Oh, I already saw the phone. So, first. Ni selalunya ada kita bagi apa? Dia tulis Oppo. Selalunya dia bagi case tak? Betul tak? Dia ada SIM ejector dan manual book yang takkan ada siapa pun membacanya. Oh, wow, this is so pretty. Aku suka clear case. As korang boleh tengok, ni pun also clear case. Aku suka gila clear case. Dia tak keras, so like so soft. It's so clear ni, SIM ejector. Okay. Next. Okay. Kita ada handphone. And then kita ada charger guys. Kita ada wire. And charger. Wah, besar mat charger dia. Kalau aku punya tangan ni tak besar tapak tangan aku. Aku rasa korang nampak ke? Ke terlampau 67 watt Super VOOC. Dia boleh charge 100% from 0 to 100% like in 40 minutes. Okay. Ni dia punya wire. Oh. Last time kan handphone vlog aku tu Oppo A95. Ini A92. And now finally I pull the trigger to buy Oppo Reno 8T. Cantik. 8T 5G. Aku rasa nak jerit. I feel so proud of myself right now. A new phone, not a new iPhone. A new phone. Korang tengok ni. Dia curve. Dia punya screen ni curve. Tengok tak? Dan tengok ni belakang dia. Oh, so cantik. So cantik. It's already open guys. Android. So I already got the free gift. Ada 3 free gift kat sini. First 3A, 3 Empire, which is a bit laju juga, 1 meter type C punya cable. Momozong. I never heard this but it's okay. Then kita ada folding desktop phone stand. Boleh lah guna kat office. Office aku pun ada phone stand. Bila aku pun ada phone stand, like 2 phone stand.
And another one is like broken selfie stick, like monopod macam tu, I guess. Benda tu. This is why aku tak suka buat video awal-awal. Lots of time. It's okay. Nobody cares about the gift. Hello. English. Select religion. Hey. Malaysia. Legal. Oh, so nipis guys. Tak tu. Camera bump dia pun tak tinggi. Dia ada 1/3 kamera. Picture of course. Aku dah connect dengan wifi. Next. This is like the first. Sebab aku daily punya handphone, I don't mind pun kalau beli yang murah. Like, as long as dia boleh tangkap gambar. And yeah, not gonna lie, this even this one yang lama sebab dia bulan Mei 2020 punya edition. Tangkap gambar still cantik sampai sekarang. And I got a new one. Dia punya belakang, back panel dia, wah, dah macam review handphone guys. Back panel dia, ini matte. Ini dia macam licin. Kita panggil apa? Metallic Ini matte. This one not kaca lah, like plastic. And then dia melengkung. Also this one. This one is Super AMOLED. Okay. 6.7 inch if I'm not mistaken. So, tunggulah kejap ya. Handphone ni pun aku face unlock je guys. Like, nampak? Aku face unlock je. Kalau korang tak nampak, sorry dulu. Aku ni memang, kalau boleh buta. Ya, mak-mak aku pun memang buta kalau tengok aku punya handphone. Macam ni. Gambar lelaki, gambar kakak je. Face unlock je guys. Aku tak tahu lah korang nampak ke tak. Okay Google. Okay Google. Okay Google. Sengit lah. Terlanggar lah tu. For now dia still tak ada ni lah. Oh, ada Genshin Impact. I don't play that game. But it's okay. Uninstall later. So yeah, itu saja video hari ni. Aku just nak share yang aku dah ada handphone baru. So I can keep on vlogging with you guys. So yeah, macam aku cakap tadi, apa-apa saja video yang korang nak aku buat sepanjang bulan Ramadan ni, raya vlog ke, apa-apa saja idea, please drop in the comment section below. So yeah, itu je daripada aku. So bye.